isa cia Vilingi wa Mauvoo. Wachindata musese mwendo wa Kalivulini wa mesa itu ya Vilingi wa Mauvoo mwendo ni wa saa 3:30 nye nita wa masiwa KITAKA lo kunengelea Mauvoo kwanzia meko ni Sharon Ndinda ani amwe kati wa Mauvoo ala tukumbanesie ne bamwe na Gavana wa Vinyandeti kuleana na nzekila siweta kana serikali ya masako yethetwe yandike byandu matena umo wa ukamba. Ayumbe kuthingilela kana mayete kila mulati wa thwake uvingue ethi waki wuta usiwa athi keithegua. Seneta Kavindu kwathana kusukumia movia wa utaliwi yenye mosi ya KITAKA ila siende kwenye maasi ya NND ya Masinga. Na ekalima wodi ya Muumoni kwika ila serikali ya kati imatethesie kwa kaniwa mwaki wa stima. Vilingi wa Mauvoo. Ni inaudho chaingi. Gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinyandeti ni waleana na ndeto ila siedhetwe yasya. Serikali ya kaunti ya Masaku tayedhetwe iandika andu matena umo wa kaunti ya Masaku na alama te ya kamba. Uyu kaitina wa amwema NND alama na weta hata edhetwe. Hainengane wia kwa andu mena umo wa Kisomali wa Vinya. Hainene ayata kavindani kala komani tena NND kuma katangi ikombe na kithimani ndini wa umano wa kukolania maoni ma odhokumi. Niwa menda NND maya ata kukwata mbau na kuibetangana na maundu makonetie utitini kana kuete maende ripoti yake Ben Musa. Gavana wa Vinyandeti ainena na NND isioni siayata thino aomba na wakukolania mawoni yolua udhukumi wa serikali ya kaunti ya Masaku wamakulia NND maya ata kuibatangana na uteti wala methitwe maimovoa. Ukaitina wa muyumbe wa kiliombunge cha Masaku Caleb Mole amwe ma NND kuweta tavena andu matena umo wa kaunti no ya Masaku ala mena umo wa Kisomali methitwe mainengwa wia serikali ni ya kaunti ya Masaku. Give work back to the community. Bea numoki kaba Masaku manga chao pesa. Na bea numana nenga we mawe ma milioni manata 2 milioni manata mundu wiba umwe. Ajuni ibo mwiwa mena kanywa. Maya nenga we a Somali. Diu nenga nundu muona mu Somali muona nenga we weka. Ina baje anya asumeka na melonze la kuya wejwa ndeti tidela ma emuyombe beza isu mwendo yasi wani raya wea ni manengwe nitabaje anya let us give them work to manenga mawea onenyu na kwa 2027 onadinga tumeambeza imama katunenga Vinya ainenea isioni sia ikombe katangi na kithimani wamenda NND maya ata kumukwata mbau nikana kukwata maendeyo. Tatu dhukuma imwe tusaubye CBO sisiona ikunisi amaviko ni nene tukainenga wea nezo engalio nezo esindusio wizi mayuko mbwachao. Please let us, and I'm ready to put about what 200 ibela hivi the contract unenge itoe raia you are answerable to God na raia kwa unita ile kuika sindu ile raia ikuikata ikwenda tisawa kwa ile sindu imutu nengie ile nitukwika yu na mweni mweveka 50 kana yana andu mayambi sioteta but to know our 50 go and away na yana na kolania Masaku yonde milioni umwe kwa muthenya ti Masaku yonde na kolania minimum milioni umwe kwa muthenya mwe yumwe ni mana kolania milioni 30 na milioni 30 tongo wa ndawa yani mwani tukwatanye tuthukume mwenye ni mwanengie wea na andu mayata ni mwambikie nesa na ngaini wese yani kutataba Gelivote ya Vilingi wa Mauvoo Mtongo TV nyenita wa Ben Musau.
Tuisonga na mbele na moa mbungeni maathingilela kana vayingwa mutongoi wa ukamba esa kwitikila silikali ivingwe mulati wa mabilioni mambesa watho wake kuya kauntini ya Mekueni ethiwa kiw'o cha ose wa athi kiyamba kuthewa na umo wa kikoki cha sumu kusiewa amemba manzama ya mbunge maithingilela kana ya maunyungunisio ma enendini ma mutavya minister wa usesei Profesa Kithure Kindiki kana silikali ni komete muno o mawia mayo isiaisi makilima enende kauntini ila usiuwe silete maende kuwa na kukua na kuvitila ivinda yumo kukwata kiwu kitheu. Nivoti yake Benjamin Mwaka. Nivotoneka mulati wa mabilioni mambesa wa kiwu silango wake kuya kaunti ya Makueni ukete langa kwa ilungu ya sanga kuisa kuvingwa. Wambe usi wa athi ula uwetete kiwu silangani uyambo thewa na kusia kiko cha sumu kila kithia wakiono wa useni uno wawasya umwena ulo athingilwa ni mwene Kivela muyumba wa kiticho milono asua ni Mrod Mbaye amemba manzama ya mbunge ulo wa maunungu nisoma NND ni mathingila kiwu cha wake kithi wakitena uniko kwa NND hethi wavaina nzianzeo siya kukutana na kuito kwa kiko useni uno. We can't get to launching Bwake Dam before the river is cleaned, because outrightly we'll be killing ourselves. Not the people downstream, but also the people in Nairobi. You will have to eat skuma, you will have to eat nyamachoma, coming from Makueni, coming from Kitui, and those cows have taken this water. Those skumas have been planted through this water. So the people in Nairobi can't run away from the effects of the polluted river. Everybody is affected. Zamai ya mbunge ya kukunikila maunungu nisoma NND ya muthiano wa kuminukilia hukunikiliwa ulo wa mwisho wa kiuke cha athi na ni ya mwike ya kikangoni Minister Seiwanthi ni Profesa Kithure Kindiki limwenda haile sinzia ila silikali kutumia kuikithia ndonde alamba waite na anki kwasya thayu undu meithwa maikwata ndivisio na anganganya makono ese kiko kiusini wa athi kwaso matambia maima kimiao. Does the ministry have the total number of companies which have been polluting the river, and are the locations well known where they are? I don't know whether the ministry, as you've also indicated, is ready to compensate the damages. I feel very painful, maybe because the river runs through my constituency. But I'm wondering if we are to wait for a petitioner to do a red flag for us to know something is wrong in this country. Don't you think we really have a missing gap? Where is the problem, Waziri? Where is the problem? Because if we have laws, if we have penalties for pollution, why? Are these the people the president was mentioning? I remember he mentioned about someone in the roads department who cannot be touched. Is this department or this pollution, the pollutants are also the cartels that the president was mentioning that they cannot be touched? For environmental protection, the easiest and most legal route is to use the Environmental Coordination Act. We have a beautiful legislation, beautiful system. It's just giving life to some of these things. That is not difficult. Someone needs to be identified as a polluter, as a persistent polluter under the Act, designated as such by NEMA, and then penalized. And those penalties now are used to compensate the victims of, it's just enforcement. So once we establish this, the culprits, and we have a credible evidence-led list, we can move to that discussion under the Environmental Management and Coordination Act. Minister Kindiki nowaigithia kwao yukunekeli nwananite kiu cha athi kina kiko kingi cha sumu ule umanitu na kiko cha makambuni kiwathukanyo alame musino ilovi kuya EPZ na alame thito mayono esya sumu usinwa athi kwa kuvuthisya miao. Some of the chemicals that have been found present in the waters of Athi River are toxic to the level of being what experts call persistent organic pollutants, which means they can be transmitted through the food chain if they get into the food
chain, they can be transmitted even intergenerational, in an intergenerational manner. Onuwe wa minister wa vikite mbewanza maingia mbunge ya maundu mangwatanio ya nthisi ya Lembeta Africa umilonu wa suha. Nowaelesya mivango kautela serikali ende kuthukumithia ya kwailia savali malelu ni manene. Ngwatanio na ndambuka cia nthi kuma nthi imwe kuthienge utandithia na akisia nthi ngala masembele kuma nthi cio na kukwata weni va Kenya. Kenya refugee policy, to my understanding, was managed by UNHCR. Up to maybe your time. Is that correct according to my understanding? That's the question I'm asking. Kenya government having hosted refugees for 35 years or 40 years, but then with all those environmentally, socially, economically, it looks like the partners, the donors, have left the problem to us. We are going to take over. We have actually started that process, complete takeover, that process. And we are in the process of setting up within this financial year an integrated population management register for the country, which will bring together the master register, population register will bring together a component of all the citizens of Kenya. Vilingi wa Mauvoo kuma mamusini wa Ilovi nye nito Benjamin na mwaka. Chambini wa kaunti ya Masako nekana itina wakwethi wa siko cia kuthukiwa kwa enendini nyamu cia kitheka kaunti ya Masako siende na kuongeleka na muno ukamba wa masinga na uyini wa Chanza Veyu. Seneta wa kaunti ya Masako Mwandu Agnes Kavindu Muthama ni wathana kanano kusukumia muvea wa utaliva kaunti ni kanavande ya Kenya. Wikie mawalanio alama ilite akusie ya nyamu cia kithekani kuvithukia enendi. Ingi ni waelesya kana nimekwithiwa mayende na unenania na minista wa utalii na nyamu cia kithekani Penina Malonza yulua undu enendi ala mavithukiwe mailite kwithiwa mayivu alivo chumanicho niwe Daniel Mwongela. Mwandu Agnes Kavindu na kavindane kalevi kiti cha thini kimo va musieni wa Masako ni wakulia muvea wa utalii onduma na usuviwa na musi ya kitheka wi isu imwe vala na musi ya kitheka sithitwe yuma na kuvithukia enenthi na kumathinia kwa ivinda ya saa tamasinga onduma na Chanzavi. Na ningeuliza Ministry ya Tourism na pia Water, Ministry ya Water waweze kufence Masinga Dam ili crocodiles waache kuja kudhuru watu wetu. Na pia kuna mahali kuna a lot of hyenas pale Chanzavi. Nauliza pia Ministry ya Tourism muweze kufence huo mlima fisi waache kuja na kudhuru watu wetu. Onuwe voni wakathi ya matambi ala makuniri ni muviosu wa utalii na namusi ya kitheka wa kumaiva alama minite uvithukiwa ni namu isu waingienda kulia enende alama vithukiwe na mataesa kuiva meyumilie na kwiyandikithia nikienda matone ukwata ndivisu kuma muveani wa utalii na usuviwa namusi ya kitheka. Wale waathiriwa ama wale watu waliuawa na hippos na crocodiles kwenye kaunti ya Machakos aswa pale Athi, Masinga and those areas pahali tuko na crocodiles na hippos. Ninashukuru Ministry ya Tourism na KWS kwa maana watu 5 at least wamelipwa fidhia ya 1 million each, na wale waliharibiwa some crops na wanyama wao wakawawa pia wamelipwa kidogo kidogo. Na nimeongea na CS Malonza na akaniambia kabla ya mwaka huu haujaisha hao ambao wamelipwa 1 million watarudi walipwe 1 million nyingine moja, na walipwe hivyo mpaka pesa yao 5 million kila mmoja iishe. Kwa hivyo natangaza kama kuna mtu alikufa wako kuanzia mwaka wa 2014 mpaka 2019, hao ndio watu ambao wamefidhiwa. Wale wa 2020 mpaka 2023 bado hawajalipwa. Na kwa hivyo CS Malonza tunakushukuru sana kwa kazi njema unafanya. Endelea hivyo hivyo na uangalie ulipe watu wetu vizuri na ulipe hata wale ambao wako na shida. Enende isio nisiki vuthukani va kauntini ya Masako methitwe meithino muno ni namu muthemba wa mbiti ila sithitwe sivithukia indo cio na kutuma aingi mekumbilwa ni wia kila ivinda
Daniel Mwongela, Mutongwe TV, kumba kauntini ya Masako. Na mwekali imamu moni wodi lai mwingi ya yulu nimekuika ila silikali ya kati matedhesi kwa kanigwa mwaki wa stima ama yueta tamati leto itina munoki maendeyo kumana na mwa wa stima ame asia utandilia wo tauti leto itina kwa alama kwa tasia mwaki wa stima kuika utandilia wo mendamu yumbe wo engineer Paul Nzenguna atongo yangi malikilile kati na kumatedhesi tuikuwa tieni nake Lina Musangi. Muvia wa Mbandi ni mutumia wa miaka miongo mwanza na ile kuma kisioni kiangani wodini ya Mumoni ni muingia yulu na vala ukuelesa kana dhina uwa mwaki wa stima. Tauma nyama iche kwa ivinda yasa vala sena siya maskulu itafikia kusoma masani mawio. Kadhini ya munoni mwaki. Chana jitu jiona andiko anatuajia ikisoma yutuku baye kuye mwaki. Yu zinotu na itu ateti yetu anoa kana itu nengiwe katamu katuna utoke keta otitima jana yana kere iju toma mpya toma mazatu alama kuitwa maego una jeji bayiki ndo kio toma ndio Joa Katembo na akini mwenenzi ungine vala ukuweta amakati wa madhina alama tumaswasiana na ita vita mitiani yo ni kuidhiwa kisio kio vama na isio ingi mbinge wodini iya Mumoni itethea wana stima. Tuena thina wa stima na miaka 42 kufika vo na wana witu ito kamunanya ta kwata negi kakipone tuena mazukulu tutwa na kokwitu kweveta nondo akwethera kwena thina wa stima kwito kola jazime waito kumagoya muzia malele mangava na lange matutetheje matukutije stima ko kwito anatwathenia na tuvakanete stima yo baba kuya kiambere yakethela tuona stima ya muthembozi teye nenzethela wana ta kwito kutetheka na kwane kunini yotikila anu matwa zukulu mena miaka 28 yobu kwetwa wena miaka 5 kanikendi zukulu niko thenika muno na akwito kumakamu kwangwe sitima yavikie yakaya vika bandu betu afiana yangalela bo yachokanijako kweria na akwito na thina nego tukwenda kuona kana sitima yakuja kuona yetu ikenesa ni waweta kisio kiye ngeta kithia wakititu itina muno kimandeyo na valona utandithia withia wana vinyi muno kutwa iso masani mawio kumana na kivindu kingi kisio niki sitima yavika ku kisio niki akwito benene kutetheka kuma takwana takuna nene huku nini ethela kukoma kundu kwina sitima kundu kusomea chindu cha ma lunch of ila kwana kutuma chana chevituka kono tutetheka kya kele kokweto anaibetike mwangela chathi kutwike chathi mazitale kokwe mazitale nini izuje koka sidimaze koka kwethela na sibitale chakwa ibetijo chayo ko kwethela cho kwa tumathina makoti kundu tambere embu account ya embu kundu ta mwingi kwa tabete kwegwa kibeti bana mbonda ketwete mwingi kana embu kyothi kyote kana kwethela tosio kwaito kwa na sidima twafika ko ile tuteje tondo anaitwa na goma lelo ni kana mavyazara veo zindu imwe ndo tendo manyoze ya tutetheka nyane mundu nito na kwenza na kwethela kwezitima na chatetheka vo ya zoma no ethele zitima oka kwakwa na manondo lango ngana zio kwethela na tutetheka nyana kwethela kwenza na jeni cha mrembo ni kumana na kiena vala mamenda tongo ikisioni kiema likile na kusukumia kuikiwa kwa stima. Grupo cha Vilingi wa Mauvoo kuma wodini ya Mumoni muingia yulu kauntini ya Kitui ni Lina Musangi. Namo andu alame vya wana mamuthame mwena ni mendekethia kuolelwa angalama ya uiti lame kwithiwa maimantha uiti nthini wa ituo cia uima wa mwi ama nengane maoni mondi ni wa umbano wa kumya maoni yulu wa walanio wa maendeyo wa mwaka wa 2023 ina wa serikali ya kaunti ya Makueni ula watu wa musini wa wote Otondo Kale Mchalo kutueleza. Penina ulani omwe wa ndongwe ya alame mamuthame mwana wa kaunti ya Makueni ni wawetekana muno muno alame thana thina wa kwigwa methitwe na evinda yomu alame omantho tethio na tisi vitale foka ndio na ngitha maofisi ma serikali na vala kulia serikali tethese kuandika andu makwa luja kwanzia ya meko nongi andu amatono kwato tethio kwanzia ya ulaisi nimethana
mateo communicating nesa ila mathi hospitali kana ila mathi mthino wa public institutions maitona kwiyelesya nundu baina alimu masomete sign language kutu akulia serikali tupatonyeka dhikie kila sekta mwalimu wa usomete sign language na ketha mai sign language tafadhali matwa training nundu andu amaitu nimekumia meitwa nai nundu kumeyelesya uondu kumayuma nikameasiata menda kucommunicate ndini wandu alange oingiani menda serikali yolange ndevi cia masivitali kana ivetange ndeviela andu memuthe mwana maivali na mathi sivitali kumantha witi makiwetekana witha wiuniko munene kwa andu mauko wonundu aingi maima wiane kana maima unduni mau manengo kwati ula utonda kungamia witi wo masivitalini ziguthi ata sivitali maitu maenda sivitali imonengo affordable health care kana maitu mana so to say maitu mana nundu kethabe na policy ya kwasi ati malama siana nalaku nekuitwa mana sivitali wa Kakuli County ola kunge amale mafu alama mateto na manengo witi wamana that wa mana bigete ni affordable mawoni ma mwene ndi yulua walanyo wake nandu wa mwaka wa 2023 na 2024 wa ADP kana annual development plan watu wendini wa mbomba no sia kunenga na mawoni ila ito wendini wa wodi sio ndesi 3 vama kuweni Caleb Chalo Mutongo TV Vilingi wa Mauvoo. If you don't take it seriously, it will treat. Neo serikali nevangite kuvikia siana milioni 5 katono thandatu ila siungua miaka 5 ikwate nzanzo ya polio une kwatiene nake Minister Muviani wa Uiti Susan Nakumicha ula waweta kanave na vata siana nini kakwata nzanzo iseso ila yavikia kudiwe yambe yuwa muthenyani umundi sivitali ni wa Ruiru level 4 ulawi kauntini ya Kiambu iseso yengi diwa itwa iwe kauntini kivathuka nyuvandi ya Kenya yivo kaunti ya Garissa Kiambu kaunti ilovi kati wa ingivalame wetakana mavanie kusanza siana milioni 1 katono na ana matukumi ongwelina na ana mamoyu wa nyanya matema viku Otondo Josephine Koki uputolese. If you don't take it seriously, it will treat you seriously. So this polio, if we do not take it seriously, it will treat us seriously. Serikali ni vangite kunenga na nzanzo ya polio kwa siana milioni 5 katono thandatu ila siethio wa miaka 5. Ainena nandiki Mauvoo Minister Muviani wa Uiti Susan Nakumicha ni wasia akana iseso yuna yila yambi ye sivitali ni wa Ruiru level 5 county ya Kiambu yithi wa yitwa iwandini wa Ilungu itatu ndini wa county ila simu isioni wa polio. Cases of children under the 15 years normally show signs of weakness of limbs, arms, legs, which is not due to injury, should immediately be reported to the nearest health facility. These are the first signs of polio. As a ministry, we are cognizant that our population remains at risk as long as cases continue to be reported in the 2 endemic countries. As a country, we have also made significant progress in ensuring that our children receive the very best of care and therefore are able to achieve their full potential. Our immunization coverage stands at 80%, but that national figure masks the disparities and inequalities that exist, especially in the northern arid lands. Dini wa iseso ye yambe ya mithenya 5 Minister owa wetakana yambi ya kauntini ya Garissa, Kiambu, Ilovi na Kajiado valasiana milioni 1 katono nana ikwikwatibwa kukwata nzanzo ya polio. Iseso yila yikathela wa kwambililia matuku miongo 28 mwaini o. In this round 1, we intend to reach 1.8 million children under 5 years. The country has had 6 outbreaks since 2005, which were linked to ongoing outbreaks in our neighboring countries. On the 22nd of June this year, we received a notified of isolation of polioviruses from samples collected from 3 children in refugee camps in Garissa. As of today, we have isolated polioviruses from a total of 6 children in Garissa County. Iseso yake ilina ya katatu ikatwa iwa mwaine wa kenda na wekumi valasiana milioni 5 katono thandatu ndini wa county inya na ingi thandatu ilani Lamu, Tana River, Wajir, Mandera, Kitui na Masaku ikanengwa nzanzo isu. Round 2 and 3
will be conducted in September and October, targeting more than 5.6 million children in the other 4 counties and additional 6, which are Lamu, Tana River, Wajir, Mandera, Kitui, and Machakos. To reach all these children, vaccination teams will be moving from house to house, vaccinating all children under the age of 5, irrespective of their current vaccination status. Na kumicha eachanie na ula ukwati yeta director wa Muveawa Witi Patrick Amoth na ambassador wa US va Kenya Meg Whitman, governor wa Kiambu Kimani wa Matangi kati wa Tongoi Angi. And we have a proportion of more than 300,000 children who have either not been vaccinated or are not fully vaccinated. The ones who are not vaccinated at all, the ones we call the zero-dose children, is 45,000 every year. Those pockets of children who are not immunized then pose a huge threat to others, even those who are immunized. And our appeal to all parents, caregivers, guardians, community leaders, religious leaders, everybody, is to ensure that during this campaign we leave no child behind. We have to revise our approach, in my view, to these challenges, so that we make it a sustained campaign. And in this work that we are doing, I want to propose that I believe the sensitization, the awareness creation must move at the same pace with the vaccination. Di ripoti ya Mutongoi TV ni Josephine Koki. Ripoti ya kuthio itutwanthini wa uthio mo wito wa mbende tuicokethia twithe watu ikunikila Mauvoo wangi kauta ndukathivasa. Ubanga uisanda indi ndwaya wakulume ubanga ni wisi kwicha mistali no wiche nginya ukeyuma wime kwicha ndwana ni undumwe na kukwatia ni undungi nithe tune single 300 na kwenda single 300 mundume pethina masitwa nitawa Faith Mwende we single ni kaleto 300 ni single ndio isi 300 lakini 300 kwa timing kwa mundume single 300 na no manda omuntu ni manda mundu tutoa noshia single tuwe mundu genuine mundu trustworthy aume namo komata wiwie ni otuma fair ukaiwa akanamo komata liketwe kilasi ne cha character development ndaka mezwe eso ida wambitese kota nenda ndiuka gwete senda kame kwani kwa yeke ya mindoni kama ile uwe na kola kwaondoka ni kula sio kwa kilende kwa hii mbesa siakwa hii wisa kukwatithia mundu kwendete thayune chawo cha ndwaima ni undu wivinya muno kwateania na Peter Mutuse wa Maunda gethomba support baby isitola mwitana muno mutane indi twenda kuonenge buso tukwete mundu mutako mana ingi maishane kila wakatano kwambia saa 12 na ndateka miongo ina cia iya mawiyo kilungu ni cha mbenzi wiyone au memesi kupindota na aka mesi kupandwa ni ba Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba mbenzi. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it, to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza.
mukamba ni wese uimani udhui na kwa uondo ilite kubatithia uima waku. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kile kitongoitie kwa uiti mwithianu na wandawa siki ukunikili wa science kuikithia ni cia ubosia na ciena uthu mwene waku. Nituitama ukibathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, kwa lune malenyu na arthritis, kwambato ni thakame, kulea kusia, kukosa bitha wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauangi. Komana na ndagitali ewe mwene wakuambililia matuko miongole na mutu ikabati kwa kanondu kuthengiana na vengi wa Equity wakele matuko miongole na ili tuinungune Katolone House Ngolovambe iluwa vengi wa KWFT wakatatu matuko miongole na atatu tuimatu Tala House kuthengiana na vengi wa Equity kungedhanisia na umesio waka wakana matuko miongole na anatuike tui Mulimol Ngolovambe ofisi namba miongwe 5 na ina wakatano matuko miongole na 5 tuimasaku Complex Inn kuthengiania na Rafi Supermarket wathandatu matuko miongole na thandatu tui Ilovi Mulolongo kuthengiania na 3 Days Hotel kwa flyover ya Yellow. Tuthoke mabisi ni maitu kana tukunesi mukusila noti muonza imwe ile itatu kana noti muonza na noti muonza noti kenda noti Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Karibu wengendeni wa mesa ya Vilingi wa Mauvoo na ende Minister Muveani wa kisomo wa kauntini ya Masaku Mwandu Joyce Mwikali ni wenda asei kutethesia amuika kulika imanyisioni sia kiuvundi kwithiwa aingi makwamite misini o yelave imanyisio matonya ulikaana kukwata utuika na ende Minister woingi haweta kana mituo imwe kwi amuika ni elite ulungwa na kuete amuika maunduni ala matonya umatethia nene andhini watathi cha kuvingwa kilasi cha ECD skuluni wa musingi wa St. Mary Stala mulatini ulawe unguwa ikundia Child Fund Kenya memwambana ikundia Eastern Community Development Program livoti umanitwe ni webo ni motesia Mwadunjo Mwikali na ndeni wa chathiki amenda sei kwa saivuso na kuthia manyiwa kulika imanisone sia kiuvundi kuongelanga utuika igwitethesa maruma kukitana na uniwo ithiwa aingi mamwika maoneka maena itindo ita umatethia o ilave imaniso maelete kuitumia vocational training centers. Tuko na mashule yetu ya ufundi, and I want to give you a challenge. We are seeing very many Form 4 leavers, and especially boys, when they complete Form 4, and especially women parents, mnachanga pesa kwa chama so that you can secure a loan to buy your son a bodaboda. Ni kutuma watoto wenu kwa biashara ya pikipiki. Pelekeni watoto hata kama hajapata grade ya kuenda university. We have our vocational centers where even a student who scores an E can go there and learn a skill that can enable him to earn a living throughout life. Ingeni Mwikali ni wendekethia amanyiwa na mwika onthe methwa mailungwa mituo na kwivira na maundu la maratonya umatethia na ingi matonya uvingiza kisomo cho na uni ula mailete kwikwatia nthini wa maundu mauma kila muthenya. Aongela ingi kana serikali ya kaunti ya Masaku ni umbanite kukwata mbau kisomo na muno cha ECD kana ciana cia nasari ile ciende na kuyana nthini wa masukulu onthe ma kaunti ya Masaku. Alafu ninawatuma kwa wale ambao wako nyumbani. When God created Adam, He told him, I will create a helper. And He created Eve. He did not create another Adam. Kwa hivyo, tuambie watoto wetu kwamba Mungu aliumba mwanamke ili asaidie mwanamume. Mungu hakuumba mwanamume asaidie mwanamume mwingine. If we don't want to lose our generation, let us advise our children accordingly. We have been blessed with very beautiful ECD classes. Kwa hivyo na nyinyi wazazi mkirudi pale nyumbani, take care of these children. If we want to have a strong generation tomorrow, then we must have a good, a well taken care child today. ECDP has set a foundation. Wazazi endeni mchunge hawa watoto. Chungeni hawa watoto. Know where your child is at every time. Ofisa munene ula ungamite kundi ya Child Fund iweta kana na moni meyumbanite kukwata ciana mbau nthini wa nthino ya Kenya kukwata kisombo gwikithekana manyua mena mawithuluko masioka vindani kala maende na usoma. The construction behind me here has got 3
classrooms for playgroup, PP1 and PP2. And what sets Child Fund apart in coming up with such a center is that it involves a playgroup where, you know, parents can leave their children during the day as they undertake their day-to-day activities. Child Fund is a child-focused organization, and therefore the safety of children is paramount. So parents need an environment where they can be sure that their children are safe as they go about their daily activities. Kielelo kinene niko kwambatia kisomo cha siana nini ila sia 3 to 5 years kumanenga musingi museo mayuma skulu yo kana kiwango cha masomo mo mambate grade 1 methe meno tuika wa kusoma nesa asiai nitu mukulia ni ngumukulia mwete siana siambe yo soma na siamino kwa takisomo ki mukona matunda ibinda yukite na matunda ibinda yukite kisio ni chenyu na Kenya kwa jumla. Ota wingi aimakulia na moene nthi vamwe na atongo ina makundi makiene kumakwata mbau kingi gwikithia kana kisomo ni chendeana kwa ila na muno nthini wa milati ila matwa yasia isio ni kiwathoni cia nthi ya Kenya. As you can see in our logo, because we need each other, Child Fund is calling upon other partners, including the local county administration, to come together and support us in maintaining this facility and in other activities. Mwambilili wa kisomo no kuma kilasi nikicha nthi kwambata yulu mundu wavikie na kwata umanyi wa kukitana mondo gothoka nyume uma kemikalile na ingi maondo ngi mamutethia kusila kilikoni chake. Mutongo TV kumatala matungulu kaundini ya Masaku nyeni Toboni Mutisia. Nake Minister Muviani wa wenzi wa mavia malato na maundu maukangane Salim ni wanengane nginya mwai wa 12 kwe kontrakta ula wende kuseuvia kisese cha makuyu chali watoni kauntini ya Mombasa kuminukilia mulati usu hainena kavindani kala watu wa isiandambuka kisese ni kiu. Salim ni waweta kana mulati uwa kimanza cha shilingi bilioni 1.5 inakenda ukaumia myanya ya mawia kwa enendengili itatu wa mina kwa livo chumani tuniwe Angelina Mose. Mvuri nukuwetekana wa kiseseki nuvikite kilungu cha 500 yulu wa iana vala wenda kontrakta wa mulati ukumina waki utu ivikea mwini wa 12 mwaka u. Na nimewapatia kwamba kufikia mwezi wa Disemba huu mradi uwe umekamilika. Ni mradi ambao utakuwa na gharama ya bilioni 1.49 na tayari tumeweza kuangalia kwamba inawezekana kumaliza kwa muda ule ambao nimewapatia. Mvuri nukuwetekana kuseleswa kwa wa kiseseki kuna tetuni kukosa ilovia sia kuyana aiwetekana yu serikali ni vadhiti ilovia sia kuyana kuikithia kana wa kiseseki ni waminukilwa. Hata tulitembea pia wakati huo kandarasi alikuwa hajalipwa. Kwa hivyo kazi kidogo ilitatizika kwa sababu ya mambo ya fedha, lakini mwezi wa 6 akalipwa milioni 200 na ndio maana sasa ana uwezo wa kuweka kasi katika kazi hii. Na pia bajeti ya mwaka huu kuna milioni 500 nyingine ambayo Mheshimiwa Rais ameidhinisha kwa mradi huu. Kwa hivyo tuna hakika kabisa kwamba huo muda uko sawa, na kama ilikuwa ni mambo ya April pia haikuzingatia changamoto zile ambazo zilikuweko wakati huo ambazo sasa tumezisuluhisha, na kandarasi sasa ameweza kurudi kazini na anaweza kuendelea, na tunapanga pia kusiwe na pengo lingine ili huu muda uwe ni ule ule. Kiseseki cha minukilwa kikethiwa na utonyo wa kumyamenya mawiyangili 3 kui enendi. Na jambo muhimu ni kwamba kituo hiki kitaweza kupeana ajira kwa vijana, kina mama na Wakenya 3,000 ambao watakuwa wanaweza kufanya kazi hapa moja kwa moja. Na ni kituo muhimu kwa sababu sasa hivi tuna mazungumzo mengi na wawekezaji binafsi ili waweze kuwekeza katika bahari ya Hindi, na kwa sababu wanatumia meli kubwa wanahitaji mahali ambapo watapakua samaki wao, na hiki ndio kituo muhimu ambacho kitafanya kazi hiyo.
Na pia tuna vituo vingine vidogo vidogo vile vya wale wavuvi wa wastani ambao pia tunatengeneza katika ufuo huu wa bahari. Tulifungua juzi kule Kilifi, Kichwa cha Kati, Ngomeni iko tayari, na kuna vituo vingine pia tunapangia kuvijenga mwaka huu wa fedha. Minista unu wawetekana ni makwatianite na ene yenda kivathuko nyomevo atanire kuma nthisi anza kwikithekana ni makwatiania kukiukilia inginu kuwetekana kisese kiki kethiwa na utonywa kuyata ngili 3 cia makuyu ndulo kuwetekana no vikia kukilia vanene maundu mauteiwa makuyu kauntini cia Kisoani. Maongezi ya wale ambao wanafanya Mauritius na Seychelles na wengineo, muhimu ni kusema kwamba wakati kiwanda hiki kitakamilika, nafasi za kazi zitakuwa wazi. Ndio wale ambao wana ujuzi, wako na uzoefu, na wale ambao hawana uzoefu watakuwa na nafasi sawa. Kwa hivyo kama kutakuwa na maongezi yatakuwa ya siku hizo, lakini muhimu nafasi zitakuwa zinatangazwa kwa usawa wa wale ambao wana mahitaji ya kufanya kazi hapa. Gilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa, nita wa Angelina Muse. Nake mwene kibila wa atandithia sokoni wa Kalundu Anthony Masilani wa kulia serikali ya kaunti ya Kitui kumanthia soko ungi utona kutoa iswa utandithia kwa kila waweta soko usu wa Kalundu ni munini muno na kutuma atandithia mavinyani ya valawa weta siko sia ungeisi yulu soko ni usu kumana na wingi wa atandithia na athowi. Masila emienda serikali ya kaunti ya Kitui kuvathania soko wa atandithia wholesale na ala hanini kana kukwatikana kwa mwana wa athukumi na kuola ungei sokoni usuo tondu Onesmus Stalo kutueleza. Aina na Mutango TV mwene kibila wa soko wa Kalundu Anthony Masilani wa wetakana kumana kunyiva kwa soko wa Kalundu atandithia ni mende na kuvivinyana muno pamana athoi sokoni una kutumwa maundu ma utandithia mataendea nesa wala kule serikali ya kaunti ya Kitui kuisilamu vya utandithia kumamanthia atandithia bandu vangi matonya kutoa isi utandithia wo mateo vivinyana. Tuona ufunguvu wa soko nondo kiwanza pa tutea matunda vile vile notu kwenda bandu banenange nondo wakati unge mali ni uka embingi no kithia pena thina nondo tubibithanite tukithosia mali itu na kino gitumikima gitumazwa andu ala mongea la thoguma kikwatoka mwana kuku ka kungea sindu nondo saila twimbizi bano mundu wimbizi kuthosia na akibanya nondo ni wa gukua ayuka we ajaze na atuma no akwatikana nuo wazi anyene ko tuma ne wanika somo yani mukwie na ekuloka somo ba akira esi anje ne ajaze ni wathi ende de tomedo ni mundu no etomeda ajoka kukua malezu. Masila nwaweta kumana wingi wa atandithia mana athoi sokoni maundu ma ungeni mekathite muno na kutuma atandithia amwe maasya malio kwanzia cia ungeni ni ndono kulia kwa serikali itu ya Kitui itongozwe ni gavana Malombe tusizo soko thabe bandu bangi batongo kukwatikana wese kwithia nitwa kwata kiwanza kianu cha kuthukumia nundu bawa cia nitubulanite pe uluselas na liteli ondema mabangi to bandu pamwe kutwa kwa to space ingo keza kwithia ni twisibe bandu tutona kwithia andu mali teli mate na andu ma uluseli kwithia be bandu matengewa tuno tukegwa moyo na nundu iniziwe na ageni ni muthanga uma unduni enesi no kutusizi ondo tona kwithia ni twakwata soko mbeanu. Masila ni umyokanyi muvyo kwa alamena tavia ya kulika sokoni usumena isili ya kwenda kutoa isi ungeba la weta wondo kukwatikana osete mali ya motandithia kwanzia si ungi nimekumwasi ya matamima kimio ajenda na mo athoi kusuvia mali yo ila mende na kumbanya mbewa kumaluka sokoni. Mundu wa mthembozu ni wetu mambondo tumwathu kanja sokoni nundu alikwikala na mundu muthuku na twakumana wale ni kuvetanga immediately nundu uwawezu no kwambukisha ange na ange no githa twitha na mugwa na community ithia ona ina thina asu no mena mutu ozu agugua sindu station nundu amano mongea ndia sia ama okua tio aminivu po ange mogite mona ni agungea asu no ma twa makwata
Azuchoka kumanenga ne polisi. Nitweta polisi ichoka ikesi ya mundu kingikila cha jange. Nundu yuzu ni mundu utalete kwitha katika community. Nundu ethenu kuthenia community ndo dailete ni kuthenia community ale ni kubetangwa kuno atwa bala bailete kwa mundu ula mwarifu. Ndilivota Mutongwe TV kuma sokoni wa Kalundu ba musini wa Kitui Neto Onesmus Chalo. Na timu wa Muvila wa Mutongwe FC ni wa Emmanuel ambao 3-3 maidha na timu wa Machakos based Scribed FC ndini wa mechi ya kiunyanya ila yadha kwa kiwanzani cha Machakos Showground kwa na captain ma timu isi ile kelelo kinene cha kusevia timu hii sia andiki Mauvoo ni kuete unyanya na umwe kwa adhukumi ma iseseki vadhukanyo sia unyaye cha wa Mauvoo na ingi kunua inengo. Nasi kuyo munthi nitathauka friendly match na timu wa Mutongwe Staff FC na game nzio tournament draw ya ambao 3-3 na ntinene ngawa ya timu yakwa ni improvete muno ni kwa teno last week ila tinathauka game tauma twele kwa kamwe na mazoezi ni momena thina muno galikoni yitu tikuneta mazoezi nesa lakini pena improvement nene kila kingi pa katikati midfield thina amema kwa maina yo muno lakini ite kuenda na kuna mazoezi nikana withe nitoka sawa na tiende na kuna game sia friendly ni ile game nzio kwa andiki Mauvoo kuthoka na andiki Mauvoo nundu Mutongwe Staff no andiki Mauvoo na nitiende next week ite that ombanyete thauke friendly ngi nikana tiende na kwenjenga na kweyombanya ona muno kielelo cha ithau ya umundi ti kusindana ni kuete umwe ila ngwatanio ya andiki Mauvoo pa musieni wa Masaku na ni kwatia kinduki niki kuendea oyu nginya ona mithenya mingi yukite na kiete andiki onde Mauvoo ni kindu chambe ni kindu tunekalile nthito na we usio andiki Mauvoo ma isese kibathukanio nundu wasisia kwangelekanio Masaku media no ni ya isese isiobetwe ni isese kibathukanio ni kindu cha bata na tikindu cha kawaida na ni kindu chambe ndi siethwa Kenya be media ngete no Masaku media pala wethia timu isiobetwe ni isese kibathukanio kuma pa ukamba ningo mutungia muvya inywe ona kutika neto madro ningo mutungia muno muvya muno ndo ni mwabika tondo tuetiete na itu twina muvalocha neto madro kila ithao ya yeseo kila mundu ni watana eka maundu makusinda na kiwanzane yu maundu ni ma nzawa kiwanza ithi netwabulana na netwegwa moyo nundu ondosu. Hande musiaisi usuni uo mudia wa Vilingi wa Mauvoo muve mwana kwa lamu kwa tiani na itondeni wa mesa itu ya Mauvoo na indi kumangaliko ni itu tukuendea widhiwa na kiwio cha kwa ila nye ni itawamasi wa KITAKA na ulo nengelia Mauvoo kwa nze ya meko ni Sharon Dinda Kiwanesa.